Unyama mwingi mwanangu. Kuna michongo ambazo nimesign. Sai mimi ndo brand ambassador wa One Pay Credit. Hao ndio wanapeana pesa ukikuwa na shida ndogo ndogo za school fees. Kama mnataka kuanza Januari, uko na gari yako unatembea unavimba kinyamo na wapelekea logbook, wanabaki nao na wanakupea school fee, unazidi kutembea na gari ukilipa polepole. Mimi ndio brand ambassador wa One Pay. Mimi very soon next week nitawaita kwa vile na kwa launch kama brand ambassador wa betting company. Yote 5-9 kwa kupitia haya maneno ya betting company tunataka tuimize watu na sisi tunaenda kuuza tu betting. Ya kwamba wewe kama kijana kabla hujafanya betting lipa rent. Kabla hujafanya betting nunulia watoto chakula. Kabla hujafanya betting tumia mama yako pesa nyumbani aache kuombaomba. Kabla hujafanya betting uko na girlfriend, usituachie girlfriend wako tupite naye kwa sababu hujamnunulia coffee hapa CJ. Nunulia girlfriend wako nini? Coffee. Kabla hujafanya betting usinuke mdomo, kunywa chai GNR na chapati. Kabla hujafanya betting make sure umefanya vitu ambazo ni basic. Betting is just a game kama kuenda kuwatch football ama kufanya kitu kingine. Hiyo tunahimiza vijana wa Kenya, msimu huu wa Christmas fanyeni responsible betting na make sure mnatumia kinga, kwa sababu hapa ndo maneno mbaya ambayo inafanyika, watu wanapata maugonjwa mbaya, gonorrhea, syphilis na mamimba zinapatikana. Tafadhali tumieni kinga mnapokuwa kwa Christmas inaitwa festive season. Vikibikina nakupata kabisa. Nimeona Frank ako pembeni niambie. How do you handle your haters online? I mean, kwa industry ukiwa maneno mengi, how do you handle that because of a new page? Mimi kitu cha kwanza, mimi mwenyewe mimi ni uchafu, sichafukangi. Mimi mwenyewe tayari niko uchafu. Ukiniingisha kwa hiyo uchafu ndio unafurahia, tunapenduka na wewe vizuri na kuchafua. Kitu yenye ilikuwa imenishinda tukianza ni kwa sababu ilikuwa ni uchungu sana mke wangu kwenda kwenye online media, anaangalia zile comments ambazo zinatupwa. Yeye ako na mapungufu ya kusema, mume wangu mbona uingie kwa vitu kama hizi, tunatusiwa paka jamii na unatusiwa paka kila kitu yako. Niliongea na mke wangu, niliongea na familia yangu, niliongea na mama yangu mzazi ambaye alikuwa anakerwa, baba yangu mzazi, nikawaambia kwamba miti niko na matunda lazima ipigwe mawe. Nikawaambia mimi ndo sasa miti ambao niko na matunda, nitatusiwa, watasema chochote wanataka kusema, lakini kwa sababu unapopanda lazima upigwe mawe mingi, lazima wazoe. So ninafurahia sana haters zilini kutoka, kwa vile najua nyinyi haters ndo nyinyi ndo mafans in denial. Mimi siku hizi nikitembea mtu anasimamisha gari anasema napenda kitu unafanya, tunaingia kwa bank, pesa inatoka, nina hela, nina michongo zinaingia. So nyinyi watu watatu ambao mna njaa inawasumbua kwa nyumba, mnanitusi, zidini kutusi kwa sababu watu wengine wananionea huruma, wananipa hela. Kuna kitu kingine? Nataka nifahamu ya mwisho kabisa. Ngoja tuchukue swali. Ya mwisho kabisa mimi nitoa mwisho wake kama nilivyotanguliza hapo. Na nataka niongezee kwa Vijana pale alipouliza kwamba una handle vipi. Nataka kufahamu ulikotoka na unakwenda ni mbali. Yes. Nategemea hivyo. Uko na utaratibu wote ambao unaufanya wewe kwenye social media zako, mtu anazimanage au una manage mwenyewe? Lakini pili, ipo management ambayo unapanga mbele iwe chini yako, kwa maana unaenda labda kwa kiongozi, utakuwa na management yote ambayo itakuongoza wewe, au mwenyewe utasimama front kama hivi kuzungumza kila kitu ambacho watu wanatamani kufahamu? Nikimalizia naweza kusema kwamba social media zangu nazihandle peke yangu. Mtoto wangu nakuwa na handle, lakini matusi mingi ikakuwa too much. Madada wakazidi kutuma message ikakuwa sasa nakera mtoto wangu, nikamtoa. Mimi ndio na handle hizo social media accounts, na siwezi kusema mengi wala siwezi kuongea mengi. Kuendelea mbele of course nitakuwa na PA, kuendelea mbele nitakuwa na managers, kuendelea mbele nitakuwa na watu ambao wananishughulikia, kwa sababu the more you grow the more responsibilities zinakuja in. Na kabla mjaenda ningependa niseme jambo moja, kwa sababu najua hakuna swali lingine, si niko hivyo? Nikimalizia, mimi nachukua fursa hii kuwashukuru sana watu wa online medias. Nimejitolea kwa sababu kuna mtu mmoja ataongea, tutafadhali wapendwa msiende. Nimejitolea muanga kuhakikisha kwamba nataka kuongea na serikali ya William Samoei Ruto wawape kitu inaitwa government advertisement. Mnanipata? Swala kama hii nikiongea mnaweka umakini kabisa. Nataka kuongea na serikali ya William Samoei Ruto, nyinyi watu wa online mupewe advertisement, kwa sababu mainstream hawana numbers ambazo nyinyi mko nayo. Nyinyi ndio mnafikia watu, nyinyi ndio mnafanyia watu kitu nyinyi mnafanyia. So
ni responsibility yangu kuhakikisha kwamba online medias mumepewa government advertisement. Na mimi nataka niwashukuru nyinyi wote kwa kukuja. Nataka kushukuru online media. Kuna jamaa mmoja ningependa nimshukuru kwa vile nafungwa mwaka, na nitazidi kuwashukuru wote. Nataka kushukuru rafiki yangu mmoja mwenye simjui. Naomba tafadhali mnyamaze pale, nafanya vote of thanks wapendwa. Nataka kushukuru rafiki yangu mmoja ambao simjui, sijaimuona. Nikisimama urais sijulikani, alinipost kwa platform kubwa ambao ni kubwa sana Kenya mzima, na alizidi kunipost. Anajiita Nairobi Gossip. Kuna rafiki yangu anaitwa Silva Kido, nikisimama rais aliita online medias wakakuja wakasimama na mimi. Rafiki yangu of course Tumbili, mwenye mlijua tuligwaruzana, lakini kwa kugwaruzana alinipa opportunity nikafika penye nimefika. Of course SPM Butita na viongozi wengine walinipa nafasi nikaongea na nikakuwa mtu mwenye niko leo hii. Kuna watu walichangia pakubwa, na nyinyi online media mmezidi, kaka J, Vikina, Feidi, Muna, wote bwana bro, siwezi kutaja jina zenu. I don't take it for granted. Ninawashukuru kwa kazi ambao mmekuja hapa tu vile mmejitolea. I don't take it for granted. Lakini nikimalizia, mkae mkijua ya kwamba tunabadilisha Jacaranda. Mimi nimeongea na PS Kindiki ya kwamba ile Jacaranda yenye imebeba kina Omosh wanao, yenye imebeba Kimbikimbi. Kimbikimbi nimeshamtransform siku hizi, Amediworm ako kijana mwenye anaweza kukubalika na dunia. Tunataka tuhakikishe, mimi na PS Kindiki tumehakikisha pale bunge la wananchi imejengwa vizuri. Kuna vijana tutawapea kazi, tuhakikisha kwamba hakuna matusi tena, tuhakikisha kwamba bunge imebadilika. Na kabla sijamaliza, kuna kijana nimemtuma kwa mtu anaitwa CS ABABU na Mwamba akuja seme kitu kabla hajatoka. Mchukue hiyo beat alafu tumanini. Kuja hapa tayari. Chairman Mzalendo. Wazalendo Movement. Eugene, karibu sana. Ongea. Thank you. My name is Oponya Kolo Eugene. I am the chairperson of Wazalendo Movement. And this is a movement of the jobless, by the jobless for the jobless, whereby we are trying to come up with ideas to solve the unemployment menace. That is Wazalendo Movement Africa. Now we're here because of my big brother Cassypool, and because of the movement is also trying to create a Jitume movement. A Jitume movement is a movement whereby each and every young person needs to join, because majority of you in the online fraternity, you don't have access to the government. Even if you do, they pick a mere part of you and they leave others out. But people like Dr. Cassypool, they have been there for you. They are advocating for what you need to be doing for yourselves. But they are coming out to speak for you and try to promote talent in this country. So for Waziri ABABU na Mwamba is so keen to change whatever is happening at Jacaranda. ABABU na Mwamba is ready to transform the young people in Jacaranda. There are people there who have been playing boxing. There are people who have been doing football. So Waziri ABABU na Mwamba is ready through the partnerships of Jitume and Wazalendo, so that we can transform Jacaranda and make it a place whereby people now can talk politics maturely. And also to add on that, we have people in Jacaranda who have gone to school, but the way things are in this country, the majority of the people are unemployed. And the moment people are unemployed, the purchasing power goes down. That's why namshukuru sana ndugu yangu hapa Daktari Cassypool amesema ya kwamba vijana wadogo wanaingilia wamama na vijana na wasichana wadogo wanaingilia wababa kwa sababu hawana hela ya kujikimu kimaisha. Correct. Lakini tunataka to create employment for the young people, so that young women, so that young men cannot see like the opportunity to get out of poverty is through having an old man or an old woman. We can do it as young people to transform our country, and we can only do that if we support the government of Honorable William Ruto through the Ministry of Sports of ABABU na Mwamba, because this is the ministry for the young people. And if this is the ministry for the young people, we need to be there for the young people and help the CS change whatever is happening in this country. We cannot be in a country whereby 5 million people, young people, are unemployed. They are educated. They have degrees. We shouldn't wait for the government to give us jobs. Governments give services. Government don't give out jobs. So it is for us and people like Cassypool who are coming up with opportunities, like to transform Jacaranda, those ideas to bring employment to the people. But then we cannot be
only complainers and throwing tantrums at the government. We won't get help from that perspective. We pay taxes to this government. And if we pay taxes to the government, it means we need to benefit from the government. And how do we benefit from the government? There is even a Youth Connect Summit starting tomorrow, and I can assure you there are majority of the young people who won't even be party to the Youth Connect Summit, which is an unfortunate thing, yet we are always on our phones. And another, lastly, as I finish up, you know, we Kenyans, we've come up like people who just love to complain. Let's not be complainers. Have ideas like the ones of Dr. Cassypool is coming up with to see now, like, what are the young people going to do moving forward tomorrow? Because these jobs come and go, but we need opportunities. We need opportunities that will be there for you, for your kids, and that's why I love all these segments. Majority of you who are in this creative economy, you're doing it for yourself, meaning you own the rights to everything you try to record here. You own this content. And if you own this content, how do we make sure you benefit from the government advertisement? You see Citizen TV, NTV, all these mainstream, they get government support through government advertisement. But then, we, the online fraternity, we lack that because there is a disconnect between the online media and the government. There are people in government, there are people in these ministries who purport to represent we young people. Unfortunately, they don't tell the cabinet secretary, they don't tell the president that watu hapa nje wanaumia, watu hawana kazi. Instead wanaambia president tufanye hii ndio wapate kati yao. Lakini through Jitume Nation na ndugu yangu hapa tutasimama imara ku make sure wasanii, unajua it doesn't make sense. There's no artist in Kenya who even owns a Rolls Royce. It doesn't make sense. It doesn't make sense. This is just a 30 to 50 million shillings. Why can't we get our artists to get money from their talent? Unfortunately, majority of our artists are languishing in abject poverty. You see, and it is not their problem. The problem is us people with cameras. Now the online fraternity. Right now you are on the TikToks doing challenge for Christina Shusho. It's not bad because we want to do everything for Africans. But then why should you in my native language they say ukichinja ng'ombe huwezi anza kugawa watoto wa jirani watoto wako wako njaa. Sisi mnaanza kugawa nyama majirani na sisi watoto wako njaa. Wasanii wetu hawana pesa. Wasanii wetu hawana gigs. Lakini nyinyi mnangoja wakuja wa complain for you to bring the cameras to record. Yes, it is a good thing, but then we are not solving this. We'll be there. Hata like nikikuja hapa nilikuwa naona Kaveve Kazoze was talking about the same thing. Like I haven't benefited from the songs and the performances I've done. Why do you think that is the case? There's no management, and the artists can't have managements because they can't afford to pay the managements. And that's where we go wrong. There's no marketing for the artists. The artists are not packaged in a way that we need to listen to them. So I urge you, the members of the Fourth Estate, and I thank you for being this vibrant to make sure the plight of the young people is out there to change everything that has been happening in this economic scenario. And lastly, CS ABABU na Mwamba is so easy to help us. CS ABABU na Mwamba is so easy to listen to us. But unfortunately, like I've told you, there is a disconnect. The people who think they represent you, they don't represent you. So for me, I'll speak to him. I'll let him know the online fraternity, they are struggling. They need a government advertisement, partnership or agreement to see on how they can also benefit. Because these are young people. If the government cannot create jobs for the young people, and you're creating the jobs for yourself already, what do? We support them. Yes. And this is a CS who is supporting young people. You can see the under 19. You can see the Harambee Stars. You can see the Harambee Stars. Everything is changing in this country from the sports fraternity. How about the youths? How about the creative economy? You are the creative economy. So I urge all of you, and I thank all of you for this opportunity, for my brother here. Eugene. Yes. Enda uambie ABABU na Mwamba. Yes. Cassypool daktari amesema hawa watu wanataka wakuje kwa ofisi yake na tunaenda kuleta watu wa Jakaranda. Mwambie wale mabrokers, wale vijana wenye wako kando yake, wale vijana wenye wanaweka magosgosi, hatuwatambui. Tunamtambua kama CS. Na nataka kusema hivi, asante Eugene. Acha nimalizie. Those gatekeepers that they think they're very important, they are clique of guys that are around government, wanajiitianga madeals wenyewe, wanapigiana masimu, wanajivuna ati tunajua huyu. It's just a matter of time.
nakuja huko. You know yourself, mnajijua. Ati kama ujui huyu, hata ita huyu, hata piga simu huyu, hata ita huyu, hata mnajijua. Mko tu nani vijana tulikuwa tunakunywa nao chai, vijana very useless boys. They think they are gatekeepers in the government of William Samoei Ruto. We are starting a movement, we are coming for you. Tukimalizia DIF, asante, Fedi, asante, SPM Buzz, asante Kido mwanangu na kushukuru KBC, Trevor Eve Mungai, Mamidea, Sauti TV, Kevo na kushukuru sana na kuomba tafadhali upandishe story 254. Mkitoka hapa muanze kuchonga mkipandisha tafadhali. Na wajua nyinyi nisianze kuwapigia simu mpandishe.